Ya bani regula kyauta. Albarka kayan waɗanda. Wai man godiya wakilin gona ya ba su da ɗari kyauta. Albarka kayan waɗanda. Mahanna na yan waɗanda. Gulbe ka waje kwale. Umar malam maga takardar sarki ya bani regula kyauta. Albarka kayan waɗanda. Umar malam maga takardar sarki ya bani regula kyauta. Albarka kayan waɗanda. Mijina na yan waɗanda. Alu TV News is about real people, real life. Individual is about making that connection with people. That is how we get genuinely insight into what a story really means. I am Amina Hassan Gumi, news anchor here at Alu TV Nigeria. Stay tuned to our television and social media platforms where we'll be bringing you an update every day at exactly 8:30 p.m. Senator Wama quarrels of the empowerment program in his zone, aiming to make them self-reliant. The 17th Maulud of Sheikh Usman bin Fodio is celebrated in Sokoto. The contractor handling the renovation project of GSS Yabo cautions against substandard work. Hello everyone, and thank you so much for staying with us on Alu TV News on the Sunday, the 18th of August 2025. It is also the 22nd of Safar 1447 after the Hijrah of the Prophet Muhammad. Peace and blessing of Allah be upon him. I am Amina Hassan Gumi with the news. You're welcome. Towards providing relief and bringing succor to the people of his district, Senator Ali Takarda representing Sokoto North Senatorial District, has launched a large-scale distribution of motorcycles, sewing machines, and water pumping machines for the irrigation season and 4,000 bags of rice. Nasir Al-Hadisani reports that the first phase targeted beneficiaries from Silani, Binji, Gudu, and Tangaza local government area, with Tangaza serving as the launching center for the initiative. The report. Senator Wamako has a long-standing record of grassroots-focused initiative that directly benefited communities beyond his immediate constituency. This program is seen as the fulfillment of a promise made on January 8 during the disbursement of cash assistance to youth association across the state. The initiative includes the distribution of 1,000 bags of 50 kg rice to each of the 4 local governments, motorcycles to ward chairmen, women leaders, social media coordinators, and traditional leaders. It also featured the distribution of sewing machines to women to promote self-reliance and water pumping machines to farmers to boost dry season farming and enhance food security in the areas. Speaking on behalf of the Senator, Alaji Nasur Italy, an APC youth leader in the state, said Senator Wamako's leadership style is inclusive, extended beyond the Sokoto North Senatorial District. Deputy Speaker, Sokoto State House of Assembly, Alaji Kabiru Ibrahim Kwari, while flagging off the motorcycle distribution, described Senator Wamako as a paza and a figure to politicians across the state regardless of party affiliations.
He added that the All Progressive Congress (APC) has overshadowed the People Democratic Party in Sokoto, largely due to the grassroots-driven initiative championed by Wamako and the APC-led administration. According to him, Senator Wamako does not limit his interventions to his senatorial zone but spread them across the state. Also speaking, the permanent secretary of the Ministry of Agriculture, Alhaji Al-Mustapha Abubakar Al-Kali, reaffirmed Senator Wamako's commitment to keeping his promises and discharging his political responsibilities with integrity. It's really a remarkable achievement and it's really a commendable job, because this has not been the first time of us doing this kind of good gesture to our electorate. It has always been the work and it has always been the passion of our leader, and yet today we are witnessing another milestone in the distribution of dividends of democracy to our constituent. In their separate remarks, Tangaza Local Government Chairman Isa Salihu Bashir, State Assembly Member Alhaji Aliyu Usman Lumu Gidamadi, Special Advisor on Ruwasa Abubakar Chikadantama, and Commissioner for Environment Alhaji Nuru Shehu Tangaza all thanked Senator Wamako for sustaining what they describe as traditional empowerment. They cited his recent cash assistance to youth and pledged continued support for his political movement. Beneficiaries, including men, women, and local government social media chairmen, expressed gratitude for the senator's gesture. They said the provision of vehicles, farming tools, sewing machines, and food items will certainly boost their livelihood and strengthen support for progressive politics in the state. Some of the key members of the committee that demonstrated a resilient sense of commitment were the APC women leader in Sokoto State Hajiya Rabi Tudunwada, Chairman of Sokoto North Local Government Honorable Jamilu Umar Gosta, the Special Advisor on Rural Road Malami Galadanchi, Special Advisor on Sokoto Marshal Honorable Al-Mustapha Sohu Kwandawa, the Senior Special Advisor to the Sokoto State Governor on New Media Nasiru Aminu Bazza, Alhaji Bashiru Marar Gwiwa, Alhaji Bashar Nuhu Basha, the Chairman of Sokoto State Social Media Association Abdullahi Hashimu, and Kamaluddin Abubakar Lemi. Naziru Alhaji Sani, Alu TV News. The Gender Educator Initiative (GEI) commends the federal government of Nigeria for its bold and historical adoption of the nation's first national policy on menstrual health and hygiene management, alongside the removal of tax on sanitary towel. This milestone is more than a policy, it is a victory for dignity, equity, and justice for women and girls across Nigeria. In a statement signed by the founder of the initiative, Shafa'atu Sulaiman said menstruation has been surrounded by silence, stigma, and economic barriers that have robbed millions of girls of education and denied women full participation in society. According to the statement, by making menstrual health a matter of national priority and by lifting the tax burden on sanitary products, the government has taken a decisive step towards dismantling one of the hidden challenges women face daily. This landmark action means that girls who miss school every month and women forced into unsafe practices because they cannot afford sanitary products now have the hope for a fairer future. It signals Nigerians' recognition of menstrual health as a human rights issue, a public health concern, and a development priority. GEI particularly applauds the leadership of the Minister of Women Affairs, Imam Suleiman Ibrahim, and the collective commitment of commissioners from all 36 states and the FCT. Their collaboration demonstrated the power of inclusive consultation and partnership in advancing social justice. Gender Educator Initiative expressed their readiness and stood in solidarity with every girl who deserves to sit in a classroom without fear of shame, and every woman who deserves to work, lead, and live with dignity, regardless of her biological cycle. Alu TV Nigeria and Alu Yagode FM have been confirmed with an honorary award for outstanding media stations providing free services in Sokoto State.
The award was presented to the acting general manager of Alu Tv FM, Hayatu Jibodallatu, at the Usman Danfodio University Teaching Hospital, Udur, Sokoto. Ibrahim Ahmad Aikin Allah was there for Alu TV News and now reports. While presenting the award to the acting general manager of Alu Tv FM, the principal of the School of Health Information Management at Usman Danfodio University Teaching Hospital, Dr. Hamza Abubakar, stated that the two media stations have demonstrated commitment and resilience in offering free media services to the school throughout its activities. During the event, students of Health Information Management graduated with both National Diploma and Higher National Diploma qualifications. Awards were also presented to the most outstanding students during the 2025 graduation ceremony. Use of English. Please can you put your hands together? I have also a privilege. In his remarks, Dr. Hamza Abubakar urged the graduating student to be law-abiding in their professional conduct and to serve as good ambassadors of the school. A statement of advice to them that graduating does not mean that you are going to have a free life and you are going to face a lot of challenges in life. There are so many things because there are expectations from the public. When you go back to the society, there is a lot of expectation. So the advice is that they should use the knowledge they acquired in the discharge of their responsibility. The way they relate to people, the way they communicate, the way they do everything in life now, expectation is coming from the bigger society. So I advise them to follow their instincts wherever it is taking them to. Also speaking at the event, the head of the Department of Health Records at Usman Danfodio University Teaching Hospital, Alhaji Hayya Kaura, appealed to the state government to consider employing the graduating student, stressing that health information management is the backbone of any modern medical system. The graduation ceremony was held at the auditorium of the College of Health Sciences, Usman Danfodio University Teaching Hospital, and was attended by the Honorable Special Advisor to the Governor of Sokoto State on Intergovernmental and Bilateral Affairs, Rahman Hassan Bodinga, the management of Udut, and other invited guests. To be honest, I'm so glad and happy to have been part of this set. I never expected to be one of the awardees, but Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. It has been a long journey, but we can only say Alhamdulillah. And thank you to the school for their encouragement, their teachings, and the morals that they have impacted in all of us. We really appreciate. To our parents, we cannot say anything but thank you, thank you, thank you. Ibrahim Ahmad Aikin Allah, Alu TV News. Don't forget, our viewers, you are still watching Alu TV News, transmitting from Sokoto, the state of the Caliphate. You can also watch us through our social media handles at Alu TV on our YouTube channel, while on our Facebook page, you can view us on Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV to watch our previous programs or watch us live while the program is running. The news will now continue. The Northwest University Sokoto has been granted full operational license. The letter signed by the Acting Director of Inspection and Monitoring of the National Universities Commission, NUC, Mrs. Lydia Imora, revealed. Mrs. Lydia, who signed the letter dated 14th August 2025 on behalf of the Executive Secretary of NUC, Professor Abdullah Yusuf Rabadu, and titled Issuance of Full Operational License. The Sokoto state government has called on religious groups in the state to promote unity and pray for Allah's protection and guidance for the administration. The announcement was made by the Sokoto South local government chairman Alhaji Ya'u Muhammad Danda during a ceremony commemorating the 17th birthday of Sheikh Usman bin Fodio. The event took place at the premises of Sheikh Juma'at Mosque in Sokoto. Our reporter Abubakar Tauba reports. This year's Maulud, making the birthday of Sheikh Usman bin Fodio, was celebrated in the month of Safar.
traditionally recognized as the month of his birth. During the event, the President General of Qadiriya in Africa, Sheikh Karibullahi Nasuru Kabara, spoke about the significance of the birthday celebration and the lessons it teaches regarding unity. In his address, Alhaji Ya'u Muhammad Danda emphasized the Sokoto State government's commitment to prioritizing Islamic affairs. He encouraged religious leaders to focus on preaching messages of unity and to pray for the success of Governor Ahmad Aliu's administration. The chairman announced the donation of 5 million naira to support Qadiriya activities. Malam Nafiu Malami Dan Haja, the public relations officer of the Qadiriya Sokoto State chapter, gratitude to Almighty Allah for the leadership of Governor Ahmad Aliu. He called often politicians in the state to emulate the governor by adhering to the teachings of God. The ceremony witnessed the attendance of prominent figures, including the Sultan of Sokoto, Dr. Saad Abubakar, represented by the Sarkin Malaman Sokoto, Sheikh Yahya na Malam Boyi, as well as the Khalifa of Qadiriya in Sokoto State and the delegation of ulama from the Niger Republic, academic staff, and various religious groups. Abubakar Toba, reporting for Alu Tv News. The contractor handling the renovation project at Government Science Secondary School Yabo has been cautioned against compromising the quality of work following concern about the use of substandard materials in the roofing and ceiling of the school building. This came to light during an unscheduled visit by the Honorable Commissioner, Ministry of Science and Technology, Sokoto State. Ibrahim Ahmed Aikin Allah completes the story. During the surprise visit by the Commissioner Professor Tahiru Ahmad Sifawa to Government Science Secondary School Yabo, he observed that some of the newly renovated buildings had already begun leaking. He attributed this to the use of low-quality wood in the roofing. No, there are several leakages. We observed it. We went around with the site engineer and some of our engineers. But first and foremost, I blame the engineers more than even the contractor, because we always want our engineers that at every stage where they notice problems, they should direct the contractor to stop and make sure the right thing is done before they move on. By the time when you allow a roofing of maybe a particular structure and you know the wood or the timber that is being used is not the right type, you are causing a problem. But when he stops at that level and correct it, then you will do the right thing. The commissioner explained that his visit was prompted by the ongoing rainy season, which made it important to assess the actual quality and durability of the work being carried out. In his remarks, Professor Sifa acknowledged that the contractor had initially done commendable work at the school. However, he expressed concern that the current phase of the project falls short of expectations and need to be thoroughly reviewed. All along, we have been commending the contractor handling the contract for the renovation of Government Science Secondary School level, but unfortunately at this level now, what we met was disappointing in terms of the quality of the timber, the ceiling, and the roofing sheet that is being used. So the quality is not satisfactory. He called on engineers from both the Ministry of Science and Technology and the Ministry of Works, Sokoto State, to return to the drawing board and take necessary corrective measures. Commissioner Sifa expressed serious dissatisfaction of the type of wood being used, stating that it does not meet the required standard. In response, the contractor's representative pledged to address all observed deficiencies and ensure the restoration of the initial quality standards set at the foundation stage of the project. The renovation project at Government Science Secondary School Yabo was awarded by the administration of Governor Ahmed Aliu Sokoto and is expected to be completed within the next 1 month. Ibrahim Ahmed Aikan Allah, Alu TV News. And to end the news, here are admin items that made headlines. We reported to you that the senator representing Sokoto North Senatorial District, Senator Ali Magatakarda Wamaku, has rolled up the empowerment program in his zone, aiming to make them self-reliant.
We also brought you that 17th Maulud of Sheikh Usman bin Fodio has been celebrated in Sokoto. We told you that the contractor handling the renovation project of GSS Yabo has been cautioned against substandard work. And that has been the news on behalf of the news editor Bashir Abubakar and the production team. I am Amina Hassan Gumi, Stephen for the House of Version. Coming up shortly. Thanks for watching. Sanata Wamako ya kaddamar da shirin karfafawa al'ummar yankinsa a wani yunkurin ba su dama su zama masu dogaro da kai. An gudanar da bikin tunawa da ranar haihuwar Sheikh Usman bin Fodio a jihar Sokoto. An ja hankalin ɗan kwangilar da ke aikin gyaran sakandaren kimiyya ta gwamnati da ke garin Yabo da ya guji yin aiki maras inganci. To jama'a barkanmu da yau da kasancewa da ku a labaran Alu Tv. A yau Lahadi 18 ga watan Agustan shekarar 2025 daidai da 22 ga watan Safar na shekarar 1447 bayan hijirar fayyin halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina. Sunana Rabiu Abdullahi Wakili dauke da fassarar labaran. Domin kawo sauƙi ga al'ummarsa, Sanata Aliyu Magatakarda Mako mai wakiltar Sokoto ta tsakiya a Majalisar Dattawa ya ƙaddamar da rabon babura, kekunan ɗinki da kuma injunan ban ruwa da buhun shinkawa 4,000. Wakilinmu Naziru Alhaji Sani ya ruwaito mana cewa rukunin farko da suka amfana da tallafin sun haɗa da al'ummomin Silame, Binji, Gudu da kuma Tangaza. An kuma gudanar da bikin ƙaddamarwar ne a garin Tangaza. Ga rahoton nasa. Sanata Aliyu Magatakarda Mako na da wannan tarihi na yin abubuwan da ke da amfani ga rayuwar al'umma kai tsaye ba tare da keɓancewa ga yankin da yake wakilta kaɗai ba. Wannan shiri dai da sanatan ya gabatar ana kallon sa a matsayin cika alƙawalin da aka yi a ranar 8 ga watan Janairu lokacin da sanatan ya kaddamar da shirin bada tallafin kuɗi ga ƙungiyoyin matasa a faɗin jihar Sokoto. Wannan shiri da aka gabatar dai ya haɗa da rabon buhun shinkafa guda 1000 masu nauyin kilo 50 ga dukkanin ƙananan hukumomin guda 4, bayar da kyautar mashushuka ga shugabannin mazaɓu, shugabannin mata, shugabannin masu mu'amala da kafafen sadarwa na zamani da hakimai. Kazalika an bayar da kekunan ɗinki ga mata domin dogaro da kai, injimummukan ban ruwa domin inganta noman rani da samar da wadataccen abinci a yankin. Da yake gabatar da nashi jawabi, wakilin sanatan Alhaji Nasiru Italy wanda kuma shine shugaban matasan jam'iyyar APC na jihar Sokoto ya ce jagorancin sanata Aliyu Magatakarda Mako yana yin shi ne ba tare da nuna wariya ba, kuma bai tsaya a yankunan da yake wakilta kaɗai ba. Mataimakin kakakin majalisar dokoki ta jihar Sokoto Alhaji Kabiru Ibrahim Kware yayin da yake kaddamar da wannan shiri ya bayyana sanata Aliyu Magatakarda Mako a matsayin uba ga dukkanin wani dan siyasa a fadin jihar Sokoto. Ya kara da cewa jam'iyyar APC Sokoto ta shafe tarihin jam'iyyar PDP, inda yake cewa wannan ya faru ne sakamakon wasu ayyukan alkhairi da sanata Aliyu Magatakarda Mako ke yi da kuma gwamnatin da jam'iyyar APC ta kafa a cikin jihar. A cewar sa, sanata Aliyu Magatakarda Mako bai tsayar da shirarwansa a wuri ɗaya ba, face yana gabatar da su a ko'ina a faɗin jihar. Da yake jawabi, babban sakataren ma'aikatar noma ta jihar Sokoto Alhaji Al-Mustapha Abubakar Alkali ya tabbatar da cewa sanata Aliyu Magatakarda Mako mutum ne wanda ke cika alƙawalinsa tare da sauke nauyin da suka rataya kansa. Wannan shiri ne wanda mai girma sarki mai hito domin tabbatar da cewa al'ummar yankin nan da sun ka zaɓe shi sun ka bada ƙuri'unsu suka fito suka bada ƙuri'unsu to ba su yi ƙasa a gwiwa ba.
abubuwan da ya kamata ya samo musu na samun dogaro da kansu ya samo shi kuma ya kawo shi ga manyan wakilansu. A cikin jawabansu, shugaban karamar hukumar mulkin Tangaza Isa Salihu Bashir, dan majalisa Alhaji Aliyu Usman Lumu Gidan Madi, mai bawa gwamna shawara ta musamman kan hukumar samar da wadatattun ruwa Abubakar Cika Dantama, da kuma kwamishinan muhalli na jihar Sokoto Alhaji Nuru Shehu Tangaza, dukkaninsu sun bayyana godiya ga sanata Aliyu magatakarda Mako bisa ga wa'annan dimbin ayyukan alkhairi da yake kawo musu, wa'anda suka bayyana a matsayin shirarwan inganta al'umma. Wa'anda suka amfana da wannan shiri dai sun hada da magidanta maza, mata da kuma shugabannin 'yan social media wa'anda suka yaba da kokarin sanatan. Kazalika sun bayyana cewa wa'annan baburan da aka samar musu da kayan noma haɗi da telolin ɗinki da kuma kayan abinci zai inganta rayuwarsu. Kazalika zai ƙara musu ƙarfin gwiwa wurin mara ma tafiyar jam'iyyar APC baya a cikin jihar. Wasu daga cikin wa'anda suka taka rawar gani yayin gabatar da wannan shiri sun haɗa da shugabar mata ta jam'iyyar APC Hajiya Rabi Tudun Wada, shugaban karamar hukumar Sokoto ta Arewa Jamilu Umar Gwasta, babban mai ba gwamna shawara kan inganta titunan karkara Malami Galadanci, babban mai ba gwamna shawara kan hukumar Marshal, kan hukumar 'yan sandan kan hukumar Marshal Honorable Al-Mustapha Shehu Kwandawa, babban mai ba gwamna shawara kan kafafen sada zumunta na zamani Nasiru Aminu Bazza, Alhaji Bashiru Marar Gwiwa, Alhaji Bashir Nuhu Basha, shugaban kungiyar masu amfani da kafafen sada zumunta na jihar Sokoto Alhaji Abdullahi Hashimu, da kuma Kamaluddini Abubakar Lemi. Naziru Alhaji Sani, labaran Alu TV. Ƙungiyar Gender Educator Initiative ta yabawa gwamnatin tarayya bisa amincewa da manufofin ƙasa na farko kan kula da mata masu al'ada da tsaftarta, tare da cire haraji daga kayan tsaftar mata. Wannan ba manufa bace kaɗai, face babbar nasara, adalci da kuma kare haƙƙin mata a faɗin Najeriya. A cikin wata sanarwa da muƙaddashiyar shirin ta rattabawa hannu, Shafa'atu Suleiman, ta bayyana cewa an daɗe ba a nuna kulawa ga lalurar mata masu al'ada, kana ga ƙalubalen tattalin arziki da suka hana miliyoyin 'yan mata ilimi tare da hana mata su gudanar da rayuwa cikin walwala. Sanarwar ta ce sanya kula da lafiyar mata masu al'ada a cikin manyan manufofin ƙasa da kuma cire haraji daga kayan tsafta ya nuna cewa gwamnatin ta ɗauki matakin rushe ɗaya daga cikin ƙalubalen da mata ke fuskanta a koyaushe. Wannan matakin na nufin cewa 'yan mata da ke fashin zuwa makaranta duk wata saboda rashin kayan da za su kula da jikinsu, yanzu za su samu damar sakewa. Wannan na nuna cewa Najeriya ta ɗauki lafiyar mata masu al'ada a matsayin babban haƙƙin ɗan adam da kuma muhimmiyar manufa ta ci gaban ƙasa. Ƙungiyar ta yaba da jagorancin ministan harkokin mata Iman Suleiman Ibrahim da kuma haɗin kan kwamishinoni daga jihohi 36 ciki har da birnin tarayya Abuja. Haɗin kan ya nuna ƙarfin shawara da haɗin gwiwa wajen kawo adalci a cikin al'umma. Ƙungiyar Gender Educator Initiative ta kuma bayyana shirinta tare da tsayawa tare da kowace yarinya da take da haƙƙin zama a cikin aji ba tare da tsoro ko kunya ba, da kuma kowace mace da take da haƙƙin yin aiki, jagoranci da rayuwa cikin mutunci duk da yanayin halittarta. Gidan talabijin na Alu TV Najeriya da gidan rediyon Alu Ya Gode FM sun samu lambar yabo ta musamman a matsayin kafafen yada labarai da suke yi wa al'umma aiki kyauta a jihar Sokoto. An miƙa wannan lambar yabon ne ga muƙaddashin babban manajan gidan rediyon Alu Ya Gode FM Hayatu Jibu Dallatu a asibitin koyarwa ta Jami'ar Usman Danfodiyo da ke nan jihar Sokoto. Wakilinmu Ibrahim Ahmad Aikin Allah na ɗauke da cikin rahoton. Yayin da yake mika kyautar ga mukaddashin manajan gidan rediyon Alu Ya Gode, shugaban makarantar Dr. Hamza Abubakar ya bayyana cewa gidan talabijin na Alu TV da kuma gidan rediyo na Alu Ya Gode FM sun nuna jajircewa da bajinta wajen bayar da gudunmawarsu ga wannan makaranta, inda suke yi ma wannan makaranta ayyuka a kyauta. A wajen taron, ɗaliban sashen tattara bayanai na asibitin koyarwa ta Usmanu Danfodiyo da ke Sokoto sun samu kammala karatunsu a matakin difloma da kuma mataki na gaba da difloma. Haka kuma an baiwa ɗaliban da suka fi ƙwarewa lambar yabo a lokacin bikin yaya ɗaliban na shekarar 2025.
Best in use of English. Please can you put your hands together? I have also a Dr. Hamza Abubakar ya yi kira ga ɗaliban da su kasance jakadu na gari sannan su kasance masu biyayya ga al'ummomin da za su yi aiki da su a nan gaba. Alhamdulillah, yau rana ce ta farin ciki, muna alfahari, rana ce ta da yaranmu suka yi graduating suka kare makaranta, kuma rana ce wadda za ta nuna cewa lallai ka daga daga wani yanayi na rayuwa zuwa wani wanda shi ne yake da muhimmanci a rayuwarsu. Zaman su na matasa akwai abubuwa da dama da ya kamata su yi amfani da su duba da irin yanayin ilimin da suka samu. Shi ma a nasa jawabi, shugaban sashen tattara bayanai na asibitin ta Udut Alhaji Yahya Kaura ya yi kira ga gwamnatin jihar Sokoto da ta yi la'akari da ɗaukar sababbin ɗaliban da suka kammala karatunsu, inda ya jaddada cewa kula da bayanan lafiya shine ginshiƙin kowane tsari na kiwon lafiya na zamani. Bikin yaya ɗaliban ya gudana ne a ɗakin taro na asibitin ta koyarwa da ke jihar Sokoto, inda ya samu halartar mai ba gwamnan jihar Sokoto shawara akan harkokin gwamnati da kuma hulɗar ƙasa da ƙasa Abdurrahman Hassan Bodinga, tare da kuma sauran manya-manyan baƙi. A gaskiya dai ban taɓa tsammanin zan karɓi wani kyauta ba yau, sai gashi cikin yadda Ubangiji ina cikin wanda suka karɓi kyaututtuka guda biyu, wanda suna cikin kundin karatun da muka yi, wanda ba abin da zan ce ma Allah sai dai na gode mishi, iyayenmu da kokarin da suka yi da jajircewarsu, malamanmu su ma mun gode musu sosai saboda su suka sa mana ilimin da muka samu yau har muka samu kyaututtuka har ma ana bukin karewanmu. Mun gode, Allah ya saka da alkhairi. Ibrahim Ahmad, aikin Allah, labaran Alu TV. To jama'a, kar ku manta wa'annan labaran na zo muku ne daga nan Alu TV Najeriya da ke watsa shirarwanta daga nan Sokoto birnin Shehu. Za ku iya kallon Alu TV a manhajar YouTube ta hanyar rubuta Alu TV, ko kuma kafar sada zumunta ta Facebook ta hanyar rubuta Alu TV News. Za ku iya kuma sauke manhajar Alu TV daga Play Store domin kallon shirarwar da ke wakana da waɗanda suka kammala. Yanzu kam labaran za su ci gaba. Jami'ar Arewa maso Yamma da ke Sokoto ta samu cikakkiyar shaidar gudanarwa. Wannan na kunshi ne a cikin wata sanarwa da muƙaddashin daraktan bincike da kula da jami'o'i na hukumar kula da jami'o'i ta ƙasa wato NUC, Mr. Lydia Imora, ta rattabawa hannu a ranar 14 ga watan Agustan shekarar 2025 a madadin babban daraktan hukumar, Farfesa Abdullahi Yusuf Rubado, mai taken Insurance of Full Operational License. Gwamnatin jihar Sokoto ta yi kira ga ƙungiyoyin addini da su haɗa kai tare da yin addu'ar ci gaba ga gwamnatin. Wannan kiran na zuwa ne daga shugaban ƙaramar hukumar Sokoto ta Kudu, wato Alhaji Ya'u Muhammad Ɗanɗa, yayin bikin tunawa da ranar haihuwar Shehu Usmanu Danfodiyo karo na 17. Bikin ya gudana a harabar masallacin Juma'a na Sheikh Usmanu bin Fodi da ke jihar Sokoto. Ga wakilinmu Abubakar Tauba ɗauke da cikon rahoton. A dai wannan shekara maulidin na Shehu Usmanu bin Fodi, wanda an yi bikinsa ne a wannan watan Safar da muke ciki, watan da ake bayyana cewa shi ne aka haife shi. A dai lokacin taron, shugaban Qadiriyya ta Afirka, Sheikh Karibullahi Nasiru Kabara, ya bayani tiren-tiren akan amfanin wannan maulidin na Shehu Usmanu, kuma irin abin da yake koyarwa na haɗuwar al'umma a koda yaushe. Saboda haka a yau mun haɗu a nan don mutuna da sira ta wani babban gwarzo daga cikin manyan baraden wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Shehu Usman bin Fodi, Allah ya kara masa yadda. Saboda haka ina tabbatar mai da cewa haɗuwar mu da yau muka nan a yau
wata haɗuwa ce ta amsa kiran ubangiji. Allah ne yake son irin wannan tara, mu dinga jin labarin irin su Usman bin Fodi da irinsa saboda jin wannan shine zai buɗe zuciyar mumini ya zuwa ya san irin abin da Allah yake so. Allah subhanahu wataala kamar da ya gaya mana cewa wato mu saka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama abin kwaikwayo a tare da mu, ya zama shine fitilar mu, shine wato madubin mu. laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira. Lallai kuna da samun kyakkyawan kwaikwayo a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Irin yadda ya ce mu sani manzon Allah abin kwaikwayon mu, haka kuma Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Na taɓa jin wani ina cewa ubangiji subhanahu wataala cewa ya kwaikwayi manzon Allah, ba cewa ya kwaikwayi waliyai ba. Ina ba shi amsa yau. Yadda Allah ya ce mu kwaikwayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, haka ya ce mu kwaikwayi waɗanda suka kwaikwayi manzon Allah, waɗanda suka ƙware wajen kwaikwayin manzon Allah ɗin. A yayin da yake jawabi, Alhaji Ya'u Muhammad Danda ya bayyana ƙudurin gwamnatin jihar Sokoto na fifita lamuran addinin musulunci a jihar nan. Haka zalika kira ga ƙungiyoyin addinin musulunci da su rinka gudanar da wa'azinsu akan haɗuwar al'umma, su kuma duƙufa wurin yi wa gwamnati addu'a da kuma samun nasara a kodayaushe. Har ila yau shugaban ƙaramar hukumar na Sokoto ta Kudu ya bayyana tallafin naira miliyan 5 da ya fito daga hannun gwamnatin jihar Sokoto zuwa ga ƙungiyar ta Qadiriyya. Kiraye-kirayen da suke yi na jama'a musulmi su haɗa kansu kuma a yi ƙoƙarin hituwa da hanyoyi na samun zaman lafiya, wannan ba ƙaramin abu ne. Muna godiya ƙwarai da gaske da irin waɗannan ƙoƙari da su waɗannan malamai na jihar Sokoto ke yi lungu da saƙo, birni da ƙauye, na ganin sun kyautatar da rayuwar al'ummanmu ta zamo bisa ga turba ta gari, turba wadda addinin musulunci. Alhaji Haujin Malam Nafi Malami Dan Haja, wanda kuma shine kakakin kungiyar ta Qadiriyya a jihar Sokoto, ya nuna godiyarsa matuƙa ga Allah akan samun gwamnatin Aliyu a jihar Sokoto. Haka zalika kuma ya kira ga 'yan siyasa da su koyi da shi wurin yawa al'ummar su ayyuka da kuma ɗaukaka kalmar Allah mai girma. Ina so in isar da wani muhimmin saƙo a daidai wannan gaba ta wannan mauludi. Karaman Maulana Halifa ta bayyana, domin mi a wannan kwanaki aka ƙaddamar da wani muhimmin al'amari, shine mai girma gwamnan jihar Sokoto Dr. Ahmad Aliyu Hadimul Islam Hadimul Masajid ya ba da kuɗi ya ware a gyara masallacin Shehu Usman. Taron da na maulidin ya samu halartar al'umma da dama, cikinsu hadda mai alfarma sarkin musulmi da samu wakilcin Sarkin Malaman Sokoto Malam Sheikh Yahaya na Malam Oyi, Khalifan Qadiriyya na jihar Sokoto da tawagan malamai daga jamhuriyar Nijar, sai kuma malaman jami'a, matasa da dai sauran kungiyoyin addinin musulunci. Bakar Toba, labarun Alu TV. An ja hankalin ɗan kwangilar da ke aikin gyaran makarantar sakandaren kimiyya ta gwamnati da ke garin Yabo kan kada ya rage ingancin aikin, bayan la'akari da amfani da kaya marasa ƙarko wajen rufin makarantar. Wannan ya bayyana ne yayin ziyarar bazata da kwamishinan ma'aikatar kimiyya da fasaha ta jihar Sokoto ya kai. Ga wakilinmu har wa yau Ibrahim Ahmad Aikin Allah ɗauki da cikin rahoton. Lalata, ku koma mota ne. A yayin wata ziyarar bazata da kwamishinan ma'aikatar kimiyya da fasaha Farfesa Tahiru Ahmad Sifawa kai a makarantar sakandare ta kimiyya da ke Yabo, ya lura da cewa wasu daga cikin gine-ginen da aka gyara kwanan nan sun fara zubar da ruwa daga rufinsu. Ya danganta hakan da amfani da katako mai rauni wajen rufin gine-ginen. Saboda an ɗan yi samun 'yan problems na ruwa suna taruwa wasu wurare,
kuma na yi magana da injiniya ya ce contractor ce zai gyara, so na zo in diba da sauran ayyukan. So amma lokacin da na zagaya sai zan musamman ruhi da ake sai na iske akwai problems da dama wurare daban-daban. Kwamishinan ya bayyana cewa dalilin ziyarar tasa baya rasa nasaba da yanayin damina da ake ciki, wanda ya sa ya zama dole a tantance inganci da ɗorewar aikin da ake aiwatarwa. Cikin jawabin nasa, Farfesa Sifawa ya yaba da yadda ɗan kwangilar ya fara aikin makarantar da kyau a baya, amma ya nuna damuwar cewa wannan sabon mataki na aikin bai kai matsayin da ake bukata ba, kuma yana buƙatar cikakken nazari da gyara. Ya buƙaci injiniyoyi daga ma'aikatar kimiyya da fasaha da kuma ma'aikatar ayyuka ta jihar Sokoto da su koma kan teburin tattaunawa don sake sabon tsari da kuma gyara akan ayyukan da ke gudana a makarantar ta Yabo. Mun zagaya wurare da dama inda muka ga leakages, saboda haka kaga dole in ya zan tsakanin katako da katako distance inda daidai a bari an compromising ne, nauyin zai yi yawa, zai kwanta. Kuma in an ka ce poline inda an sa amsa 2x2 matsayin poline kuma ga babban wuri irin wanga babu za a yi mai, ko kuma a ce ga mi suka ce ma wannan katako na ƙasa kila an sa 2x4 maimakon 2x6. Kwamishina Sifa ya nuna rashin jin daɗin sa matuƙa dangane da irin katakon da ake amfani da shi a wasu daga cikin gine-ginen da aka yi. Ko alama banda wanga lokaci duk ɗan kwangila da kawai Amadu aiki to ana biya ne lokacin da ya kamata, saboda na san cewa duk waɗanda kai mana aiki ministry ɗin babu wanda ba su payment ba, saboda haka kuma in sun kawo babu za a request ɗinsu ya kwana bis table, duk wanda ya kawo request ne muna sa mai hannu kuma ya wuce bai ko kwana bis table mu, ko muna tabbacin duk an ba su payment, saboda haka kaga babu wannan. A martaninsa, wakilin dan kwangilar ya yi alkawarin gyara dukkanin kurakuran da aka gano tare da dawo da ingancin aikin kamar yadda aka tsara tun a matakin farko na aikin gyaran makarantar sakandare ta kimiyya da ke Yabo na ɗaya daga cikin ayyukan da gwamnatin gwamna Ahmed Aliyu Sokoto ta bayar, kuma ana sa ran kammala shi a cikin wata mai zuwa. Ibrahim Ahmad, aikin Allah, labaran Alu TV. To da wannan rahoton na Ibrahim Ahmad muka kai ƙarshen labaranmu na yau, sai dai kafin ne sallama da ku ga wasu muhimman kanunsu da kuka riga kuka ji. Kun ji cewa sanatawa Mako ya kaddamar da shirin karfafawa al'ummar yankinsa a wani yunkurin ba su dama su zama masu dogaro da kai. Haka ma kun ji cewa an gudanar da bikin tunawa da ranar haihuwar Sheikh Usmanu bin Fude a jihar Sokoto. Da ƙarshe kun ji cewa an ja hankalin ɗan kwangilar da ke aikin gyaran sakandaren kimiyya ta gwamnati da ke garin Yabo da ya guje yin aiki maras inganci. Yanzu kam a madadin editan labaran Bashar Abubakar da 'yan uwa abokanan aiki da suka taya mu isarwa waɗannan labaran a gare ku, ni Rabiu Abdullahi da na fassara na karanto nake cewa assalamu alaikum. And that ends the news segment of Newsline. So first